Ok, jóvenes, bienvenidos, bienvenidas, estimados docentes, bienvenidos a esta experiencia de lasallistas en el mundo. Hoy contaremos con la presencia de 3 notables lasallistas que hemos invitado para conversar en francés, en italiano y en inglés. Queremos que cada uno se sumerja en esta experiencia para valorar la riqueza de nuestra red internacional lasallista. Entonces vamos a darles la bienvenida. Nous commençons pour faire la bienvenue au frère Claude Renard. Bonjour, frère Claude. Bonjour. Nous sommes très ravis de vous avoir parmi nous. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous présenter à nos élèves et à nos enseignants. Je vous présente le frère Claude Renard. Il est frère des écoles chrétiennes d'origine française. Au cours de son magnifique parcours en tant que frère, il a eu la responsabilité de participer au gouvernement de l'Institut pendant 14 ans, depuis Rome. Il s'est rendu à plusieurs reprises au Mexique et il compte de nombreux amis ici, au Mexique. Merci, frère Claude, de partager avec nous votre vision des jeunes lasalliens dans le monde. Voilà, merci frère Diego. Je suis enchanté d'être relié à vous par cette connexion et il est vrai que j'ai eu l'occasion et la chance d'aller plusieurs fois au Mexique, dans les 2 districts du Mexique, en particulier dans les années 2000, où on célébrait les 100 ans de l'arrivée des frères français au Mexique. Le sujet que vous m'avez suggéré aujourd'hui et que je vais développer en quelques minutes, c'est « Que signifie lassallien aujourd'hui pour vous ?» Alors je vais vous répondre en quelques phrases pour vous dire d'abord que j'habite en ce moment dans la ville de Reims, dans la maison natale du fondateur. Ça influence un peu ce que je vais dire parce que je vais parler de quelques moments de sa vie. Alors ma réponse, que signifie lassallien aujourd'hui ? Je vais développer 3 idées en quelques minutes, 3 idées simples en quelques minutes. Premièrement, une expérience de l'éducation, vivre une expérience de l'éducation. La deuxième idée, ça sera prendre Jean-Baptiste de Lassalle comme référence, prendre des moments de sa vie comme référence. Et la troisième idée, le troisième point sera appartenir à une grande famille internationale. Le premier point donc est celui-ci, vivre une expérience de l'éducation. On peut vivre une expérience de l'éducation comme étudiant, c'est le cas de beaucoup d'entre vous, ou bien comme professeur, comme enseignant, comme personnel d'éducation, etc. Alors d'abord, vivre une expérience d'éducation comme étudiant. Si je vis l'expérience lassallienne comme étudiant, je suis bénéficiaire d'un enseignement et d'une tradition. D'un enseignement parce que j'ai choisi d'être dans une université et pas une autre, parce que j'ai confiance dans la qualité de l'enseignement qui va m'être donné, et puis je participe aussi à une vie sociale. Cela aussi est une caractéristique lassallienne. J'étudie et je participe, je partage une vie sociale avec des étudiants de mon âge, avec mes pairs. Je partage une vie sociale avec des personnes plus vieilles que moi, des adultes, des profs par exemple, d'autres adultes de l'université ou du collège. Voilà un milieu
justement, sociale, comme l'a voulu Jean-Baptiste de Lassalle. Des étudiants ensemble, des étudiants avec des adultes qui les enseignent, mais qui aussi partagent des moments en dehors de l'enseignement. Un certain compagnonnage, une vie sociale entre étudiants et avec des profs. Et si je suis chrétien dans ce contexte, je peux aussi avancer dans ma vie chrétienne. Je peux avancer dans ma vie chrétienne. Et si je ne suis pas chrétien, j'avance dans la vie sociale. J'avance dans une compréhension particulière des relations humaines fondées sur la fraternité. Car Jean-Baptiste de Lassalle a créé une fraternité au service des jeunes. Les jeunes eux-mêmes constituent une fraternité universitaire, momentanée, mais une fraternité qui peut se continuer dans des relations humaines qui vont continuer après les études. L'expérience de l'éducation, je peux aussi la vivre comme professeur, comme enseignant, comme personnel d'éducation, comme personnel d'administration. Alors, mon métier a un sens. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans nos sociétés des pays de l'Ouest, des pays développés, se demandent « Mon métier a-t-il un sens ?» Eh bien, dans la famille lasallienne, nous pouvons dire que oui, notre métier, notre mission a un sens. Un sens, c'est-à-dire un objectif. L'objectif, c'est proposer et donner une éducation humaine et chrétienne aux jeunes, vouloir leur réussite. Un sens, c'est aussi une signification. Le mot en français a les deux sens, c'est le cas de le dire, a les deux, objectif et signification. La signification, si je suis chrétien, est la suivante. Si je suis un enseignant chrétien, la signification est la suivante. Je peux vivre ma vie chrétienne dans l'éducation. C'est une façon pour moi de vivre mon baptême. Certains séparent trop facilement la vie chrétienne, la pratique chrétienne, de l'engagement professionnel. Mais chez De Lassalle, nous avons cette unité, cette synthèse de vie où nous pouvons dire que, adulte, baptisé, chrétien, je vis ma mission, je vis mon baptême dans ma mission éducative. Ça, c'était pour l'expérience de l'éducation. La deuxième idée, plus rapide, c'est prendre Jean-Baptiste de Lassalle comme référence, s'intéresser à des moments de sa vie. Vous le savez, dans sa vie, il y a des moments décisifs. Quand il est jeune, par exemple, il veut devenir prêtre. Plus tard, quand il est adulte, il va devoir prendre soin de sa famille. Plus tard, il va rencontrer des personnes importantes, c'est ce qu'on appelle les rencontres décisives de la vie du fondateur, par exemple Nicolas Roland, Adrien Niel, et puis les premiers frères. Donc il y a des moments de discernement dans la vie du fondateur qui peuvent éclairer nos propres moments de discernement. Nos propres moments de discernement, j'allais dire, à 3 étages, comme le fondateur. La réflexion seule, avec la parole de Dieu, avec ce que j'ai appris, ce que je sais, avec mon expérience humaine, mais aussi discernement avec quelques personnes dont je suis proche, des amis, des personnes de confiance, des conseillers. Et troisièmement, discernement avec un plus grand groupe. Donc, être lassallien aussi, pour moi, c'est être attentif à ce qu'a vécu Jean-Baptiste de Lassalle pour reconnaître que, comme lui, Dieu nous parle, Dieu nous fait signe par des personnes, par des événements et dans son Église. Et puis finalement, troisième point, être lassallien aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie aussi avoir conscience qu'on est membre d'une grande famille internationale.
une grande famille internationale, car en effet, comme vous savez, du petit Jean-Baptiste de Lassalle, né en 1651 à Reims, on a maintenant l'héritage d'une très grande famille dont la mission s'étend dans 78 pays du monde. Et cette histoire, elle est remplie d'épreuves et de création. Épreuves, fondation, marquées par la créativité et la connaissance des milieux où on arrive. Donc, être dans la famille lasallienne, c'est avoir une méthode et un type de relation humaine fécond, fondé sur la fraternité. La petite graine lasallienne commencée à Reims en 1651 est devenue une grande plante qui continue à croître, qui continue à grandir. Et être lassallien, c'est donc être attentif aux appels de la vie elle-même, aux signes que me donnent les autres, et si je suis chrétien, aux signes que je reconnais qu'ils viennent de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce thème. Merci, Frère Claude. Merci pour vos paroles. Maintenant, je vous invite à tous les présents à poser vos questions ou de faire part de vos commentaires au Frère Claude, s'il y a quelques commentaires, quelque chose à dire. Bonjour, j'ai une question. Quelle est la chose la plus gratifiante dans le fait d'être lasalien? Gratifiant. Oui. Ah oui, la plus gratifiante. Excusez, c'est que la plus gratifiante. Moi, je pense que quand on se trouve dans un milieu lassallien, une université par exemple, une école, un milieu, la première gratification qu'on ressent, c'est d'y être à l'aise. Voilà, d'être heureux, d'être à l'aise. Donc, le devoir d'une institution lassallienne, c'est d'abord que les étudiants, que les élèves se sentent bien. Voilà, on est bien ensemble. Alors après, quand on progresse dans les études et qu'on réussit et qu'on approfondit dans les relations humaines, alors on ressent une vraie gratification. Oui. Donc, être dans les premières gratifications, pour moi, c'est de se sentir bien et à l'aise dans les relations humaines à l'intérieur de l'institution lassallienne. Voilà. Bonjour. Vous avez dit que des enseignants vivent son mission chrétienne avec l'éducation. Et alors, j'ai une question. Comment est-ce que vous pensez qu'un enseignant peut permettre aux élèves de découvrir leur propre mission chrétienne? Et aussi, quelle a été votre expérience avec ça? Bon, si vous voulez répéter un peu, parce que ma réception du son n'est pas bonne ici. C'est pas vous, ma réception n'est pas bonne. Répétez bien lentement, s'il vous plaît, à haute voix. Oui, vous avez dit que des enseignants ont la mission chrétienne de l'éducation. Et alors, mon question, c'est de comment est-ce que des professeurs peuvent enseigner aux élèves à découvrir leur propre mission chrétienne. Et quelle a été votre expérience avec ça? Oui, merci. Alors, je commence par mon expérience, parce que j'ai été moi-même élève dans une école lassallienne à partir de l'âge de 14 ans. 14 ans, je suis rentré dans une école lassallienne, et puis j'ai continué dans une école lassallienne jusqu'à la
fin du secondaire, qu'on appelle baccalauréat. Et puis ensuite, j'étais étudiant à l'université d'État, mais j'étais resté dans l'école lasallienne pour faire un travail de surveillant, simple surveillant dans mes premières années. Alors, j'ai eu la chance, comme élève, de découvrir, de faire connaissance de mes maîtres. Parmi les maîtres que j'ai eus, parmi les profs que j'ai eus, il y avait quelques frères et beaucoup de laïcs déjà, mais un certain nombre de frères. Et j'étais curieux de les observer, de regarder comment ils vivaient, de regarder comment ils se comportaient envers nous, les élèves. Et ça m'a frappé dans le bon sens. Et ma réflexion, c'était, voilà une équipe éducative cohérente. Alors, quand on rencontre des gens qui sont cohérents avec eux-mêmes, avec ce qu'ils disent, cohérents dans leur propre vie et cohérents ensemble au service d'un projet, même si on n'en parle pas tous les jours du projet, on a le projet en tête et on vit de façon cohérente. Voilà. Alors, c'est ça qui m'a impressionné. Je pense donc aussi que aujourd'hui encore, des enseignants, des laïcs et des frères, des enseignants du supérieur, du secondaire, etc., s'ils vivent de façon cohérente le projet éducatif lassallien, dans lequel on insiste sur la qualité des relations humaines, eh bien ce témoignage va passer, comme on dit, va être compris. Ah, merci. Il y a d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Bonjour, frère, et enchanté. Oui. Pour vous, que signifie faire partie de cette communauté, de la communauté lasallienne? Oui, merci. Merci. C'est très important puisque j'ai mis ma vie dans la communauté lasallienne. Évidemment que quand on peut faire partie de la communauté éducative lasallienne, comme laïc engagé, comme frère, comme les hommes, les femmes, les professeurs que vous avez qui sont conscients du projet et qui le portent le projet. Bon. Nous, les frères, nous sommes rentrés dans un style de vie et dans une association qui a énormément de force, une association de type unique, une association entre nous, par des promesses que nous avons faites, par les vœux que nous avons prononcés, c'est-à-dire nous sommes dans une association d'un type particulier qui n'est pas exclusive des autres associations, mais donc c'est très important puisque nous avons joué notre vie là-dedans, consacré notre vie à Dieu, mais sous quelle forme? Eh bien, sous la forme de la vie consacrée, de la vie religieuse, dans l'Institut des Frères des Écoles chrétiennes, nous engageant les uns avec les autres par les vœux, mais en particulier le vœu d'association pour le service éducatif. Donc voilà, ça représente pour moi que j'y ai investi toute ma vie. Voilà, et je continue encore, comme le frère Diego par exemple, et les frères que vous connaissez. Bien, Claude, merci beaucoup pour avoir partagé avec nous ce moment de réflexion. Tu as dit des choses très importantes, surtout de la valorisation de notre expérience quotidienne ici à l'université. Très bien, merci. Merci, nous espérons de vous revoir prochainement. Ah ben oui, moi aussi. Si je pouvais, j'irais volontiers jusqu'à votre ville pour vous voir en direct, mais pour l'instant... Ok, vous êtes invité pour venir à donner des classes de français entre nous. Voilà. Merci. Je vais rester un peu pour écouter les autres. Oui, tout à fait. Ok, buongiorno, professoressa Anna Cascone. Ti sei? Buongiorno.
Buongiorno, E- siamo molto felici di averla tra noi. Vorrei Grazie. cogliere l'occasione per presentarla ai nostri studenti e docenti, ok? Grazie. Posso iniziare, fratel Diego? Dammi un attimo e ti dico, vorrei presentarvi a Anna Cascone. Anna è dottoressa specialista in biblioteconomia e archivistica, con un'eccellente formazione umanistica. Lavora nella Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane a Roma. È responsabile dell'area della Biblioteca Lasalliana. Grazie Anna per condividere con noi la vostra esperienza di ricerca presso la sala. Allora, intanto condivido lo schermo. Visibile? Certo, già, possiamo vederlo. Prima di tutto, permettetemi di ringraziare il professore fratello Diego Muñoz, che oltre ad essere stato un mio collega è un mio carissimo amico. E sono molto felice che in questa occasione i relatori possano parlare nella loro lingua originaria, perché più volte io ho espresso l'importanza di parlare nelle lingue originali, perché non può esserci nel mondo una sola lingua ufficiale. Tutte le lingue, anche quelle più rare, devono essere valorizzate, per cui sono felice e ringrazio per l'opportunità di partecipare a una conferenza multilingua e faccio i miei complimenti ai ragazzi che comprendono simultaneamente 3 lingue diverse. Grazie. Allora, mi presento, sono Anna Cascone, sono responsabile presso la Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane, della Biblioteca Lasalliana e del Museo La Salle Roma, in collaborazione con il nostro direttore, fratel Santiago, sono anche responsabile dei progetti di ricerca e di valorizzazione del patrimonio culturale. In questi pochi minuti noi parleremo, fratel Diego, ti prego, se vado fuori tempo avvisami. Parleremo brevemente della presentazione della Casa Generalizia dell'Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane, dell'Ufficio Patrimonio Lasalliano e Ricerca, dell'istituzione della Société Internationale d'Archiviste Lasallienne, dei vari progetti di didattica della storia che organizziamo attraverso le diverse fonti presenti in biblioteca e in archivio. Accenneremo alle convenzioni con le università nel mondo, le collaborazioni con i nostri membri del SILA nel mondo, porterò l'esempio di un'attività di gamification e un paio di esempi di conferenze. Come sapete, Saint Jean-Baptiste de la Salle, fondatore dell'istituto, è patrono degli insegnanti. È fondamentale mettere in primo piano la figura di Saint Jean-Baptiste de la Salle perché sulla sua figura e sulla pedagogia lasalliana si fondano tutti i nostri progetti. Come sapete, alla morte del santo erano poco più di una ventina le comunità dei fratelli in Francia, un paio erano a Roma, mentre oggi i fratelli sono presenti in circa 79 paesi del mondo. È importante guardare a questa mappa perché l'istituto, la Casa Generalizia, segue ovviamente le comunità e le scuole lasalliane nel mondo, ma l'archivio e la biblioteca hanno un occhio speciale su tutte le istituzioni archivistiche e bibliotecarie, nonché dei musei lasalliani nel mondo. L'Ufficio Patrimonio Lasalliano e Ricerca
lavora alla produzione del pensiero lasalliano in dialogo con la tradizione viva dell'istituto e il contesto del XXI secolo. In questo caso, in questa foto, c'è la squadra che lavora all'Ufficio Patrimonio Lasalliana e Ricerca. Andrea che lavora alla digitalizzazione, Albina che è catalogatrice dei libri moderni, Maria che è archivista generale, Pablito è stato un nostro volontario originario dell'Argentina, è ritornato a casa. Ci sono io e c'è la nostra esperta archivista di fondi fotografici. Nella foto manca l'esperta catalogatrice del libro antico. Una delle azioni più importanti dell'Ufficio Patrimonio Lasalliano e Ricerca è stato quello di rispondere a un appello per la conservazione che nel 2016 Fratelli Lenuri inviò al Consiglio Generale. In questa lettera Fratelli Lenuri faceva presente che c'era un rischio di dispersione degli archivi lasalliani nel mondo e bisognava con urgenza rispondere a questo pericolo di dispersione. L'Ufficio Patrimonio Lasalliano e Ricerca risponde a questo appello e con la prima conferenza internazionale degli archivisti lasalliani. Successivamente verrà fondata la Société Internationale d'Archivistes Lasalliennes e vengono organizzati regolarmente dei webinar per l'aggiornamento professionale di archivisti, bibliotecari e in ogni caso delle materie di cui i nostri professionisti ci chiedono un aiuto. Ci sono dei gruppi di discussione e dei gruppi di condivisione delle proprie esperienze. È stato creato anche un gruppo di lavoro sul nuovo titolario per gli archivi lasalliani. In questo modo cerchiamo di coordinarci a livello nazionale e internazionale per dare assistenza in presenza o remota, per dare formazione, condivisione delle esperienze e verifica. Andiamo avanti con le altre attività che sono organizzate dall'Ufficio Patrimonio Lasalliano e Ricerca. Abbiamo diversi progetti di didattica della storia realizzati attraverso le diverse fonti provenienti in biblioteca e in archivio. In questo caso il progetto parte da un piccolo fondo biblioteconomico giansenista che abbiamo in biblioteca. Questi libri sono stati restaurati e catalogati, ma abbiamo pensato di valorizzare anche l'importanza di questo fondo perché parte dalle storie delle piccole scuole francesi presenti a Port Royal de Champs e fare un piccolo raffronto anche con quella che è la storia dell'educazione lasalliana. In biblioteca sono presenti delle grammatiche che vengono da Port Royal, in questa foto potete vedere degli esempi, in particolare le grammatiche di Lancelot, che è stato un grande professore di grammatica, e anche alcuni esempi di scritti che il santo ha realizzato e che venissero usati nelle scuole, nelle prime scuole lasalliane. In questo caso, in questo caso potete ammirare i bambini delle nostre scuole che sono stati portati in questo fondo per permettere loro di capire la storia della scuola che loro stanno frequentando, capire le origini della pedagogia in generale, non lasalliana in particolare. E da questi testi di grammatica e di scrittura, utilizzando anche materiale d'archivio come i corsi di calligrafia, abbiamo realizzato dei laboratori di bella scrittura per i bambini. Ma non finisce qui, abbiamo anche cercato di rielaborare
queste fonti storiche, cercando di offrirle a un pubblico più vasto attraverso un linguaggio semplificato. In questo caso sul Museo La Salle Roma è visibile una piccola esposizione sui testi provenienti da Port Royal, un po' la storia dell'abbazia, la storia del fondo archivistico, le testimonianze dei libri e l'amicizia con l'ex direttore della biblioteca di Port Royal. Passiamo a un altro fondo, il fondo fotografico presente qui in istituto. Abbiamo pensato di coinvolgere i bambini in un progetto di public history facendo in modo che ci aiutassero a organizzare una piccola esibizione fotografica. Questo ci ha dato modo di arricchire la loro esperienza raccontandogli anche un po' quella che è la storia della fotografia, perché oggi i bambini conoscono la fotografia attraverso le foto dei cellulari, la fotografia digitale. In questo caso loro hanno fatto un'esperienza su quelle che erano le vecchie fotografie. In queste foto c'è un esperto fotografo tecnico di camera oscura che insegna un po' quali erano le tecniche di fotografia. In queste foto i bambini si sono cimentati con una lavagna luminosa a raccogliere le informazioni sulle diapositive e negativi e positivi su vetro, e potete vedere anche una vecchia lanterna magica con la quale venivano proiettate su una parete queste immagini. In questo modo cerchiamo di dare ai bambini la possibilità di conoscere il passato e anche attraverso il gioco poter apprendere cose che comunque a scuola non riuscirebbero ad apprendere. Sempre durante l'organizzazione della mostra fotografica abbiamo ricevuto la visita di Fratel Gebre Jesus dell'Eritrea, il quale stava svolgendo una ricerca sull'istituto lasaliano in Eritrea. È stato importante avere la figura di Fratel Gebre perché ci siamo imbattuti su una foto scattata a Keren, dove si vede un bambino povero e dietro la foto è scritto prima della vestizione. Questo bimbo era davanti a una scuola lasalliana, c'è una piccola storia, una piccola nota, e quando un fratello dice perché non vieni a scuola, il bimbo dice babbo io non ho vestiti. Il fratello dice torna domani, babbo ti vestirà. E abbiamo la foto del giorno successivo col bambino vestito con abiti nuovi che inizia la scuola. Fratel Gebri ha cercato questo bambino, l'ha rintracciato. Abbiamo saputo che questo bambino avrebbe tanto desiderato la foto di lui vestito e siamo riusciti attraverso l'aiuto di Fratel Gebre a rintracciarlo. È a Stoccolma e in questa foto lui riceve il pacco con le sue foto da bambino che per tanti anni aveva desiderato di ricevere. Sempre parlando di attività di fonti orali, abbiamo coinvolto sempre una delle nostre scuole nell'incontro con Lea Folgar, ebrea, i cui fratelli durante la seconda guerra mondiale sono stati nascosti e salvati dal nostro istituto presso il Demerode. La sorella Lea Polgar è voluta venire presso il nostro istituto, ha incontrato questi ragazzi e ha raccontato l'esperienza degli ebrei a Roma durante le persecuzioni naziste e come il nostro istituto è stato cruciale per salvare i suoi due fratelli e tante altre persone, non solo ebree, ma anche perseguitati in generale. Un esempio di convenzioni con le università nel mondo, abbiamo una convenzione con l'Università Statale di Hong Kong, non la lasalliana ma proprio statale,
In questo caso ho deciso di coinvolgere questi studenti della Faculty of Social Science in un progetto di valorizzazione del nostro fondo audiovisivo. Non esistono più queste videocassette nel nostro fondo audiovisivo, abbiamo esempi di cassette Betacam, VHS, Omatic e Ampex. I ragazzi si sono occupati della digitalizzazione di una parte di questo fondo audiovisivo, quello che concerneva le attività, i film lasalliani in Asia. E ovviamente per loro che vengono da Hong Kong l'esperienza con le videocassette è stata una novità, perché per loro il mondo è completamente digitale. I ragazzi hanno realizzato delle pagine internet che valorizzano questo fondo audiovisivo. Collaborazioni con i membri del SILA fuori dall'Italia, in questo caso abbiamo coinvolto il professore Mazin Kisniet, che è uno dei nostri professori della Bethlehem University, fondatore del Museo di Scienze Naturali. Stiamo aiutando il professore Mazin a far conoscere e riconoscere il suo progetto. In particolare la novità del progetto del professore è quello di aver organizzato un caravan, un museo di arte naturale mobile su ruota, e gira il deserto per portare il museo alle comunità dei beduini. Il professore sarà da noi il prossimo aprile in occasione della conferenza del SILA come esperto museale. Ecco, educare sotto attacco è una delle sue missioni. Attività di gamification. In occasione del Giubileo dei Giovani abbiamo organizzato lo scorso 30 aprile una escape room in biblioteca presso il nostro istituto De Merode a Piazza di Spagna. Tra le varie attività abbiamo organizzato queste attività di gioco in biblioteca, ma l'idea dell'escape room era finalizzata a far conoscere la storia dell'istituto. Gruppi di 6-10 ragazzi venivano chiusi in biblioteca e avrebbero dovuto risolvere indovinelli sulla storia lasalliana, altrimenti non avrebbero trovato la chiave. Devo dire che anche un po' con un pochino del mio aiuto sono stati tutti bravi. Esempi di conferenze, diciamo quella che mi ha dato più soddisfazione è stata l'anno scorso la conferenza di medio termine della International Federation on Library Association and Institution, perché nei 2 giorni di conferenza, la prima giornata è stata organizzata in Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, la seconda giornata è stata organizzata presso il nostro istituto. Alcune foto sia in Vaticano che presso la Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Un'ultima conferenza che abbiamo organizzato è stata ad Astana in Kazakistan lo scorso agosto. Abbiamo portato come Biblioteca Lasalliana l'importanza della partnership tra biblioteche religiose e dialogo. E l'ultima conferenza, cioè ultima come nella presentazione, ma la stiamo organizzando per il prossimo aprile 2026, è la 4ª conferenza internazionale del SILA, che si terrà a Roma dal 27 aprile al 1 maggio 2026, il cui titolo è Tutto è connesso. Perché tutto è connesso è la riflessione lasalliana del prossimo anno. In occasione di questa conferenza inaugureremo anche la mostra Supercharged by AI. È una mostra interattiva bilingue
sugli effetti negativi, più negativi che positivi, che l'intelligenza artificiale ha sulle nostre vite. Con questo io spero di avervi dato un'idea di quello che è il lavoro che facciamo alla Casa Generalizia. Ho fatto delle scelte, diciamo, sintetiche per cercare di darvi vari spunti. Vi ringrazio per l'attenzione, ho finito. Grazie Anna per tutta questa presentazione. Ora io vorrei invitarvi a porre domande o fare qualche commentario a Anna. Sì? Per favore, vieni qua. Ciao, ho una domanda. Ci sono programmi di scambio tra università italiane e quelle di altri paesi? Ci sono programmi di scambio tra le università italiane e quelle di altri paesi? Allora, le università ci chiedono una convenzione perché noi come biblioteca, archivio, casa generalizia ospitiamo tirocini curricolari universitari. Questo è possibile, si stipula una convenzione e gli studenti si candidano. Ovviamente si presenta un progetto. Possono loro richiedere un progetto in particolare oppure siamo noi che proponiamo un progetto. Gli studenti sono sia italiani, sia europei, sia di altri paesi. Dunque, un studente messicano può partecipare in questo convegno, però l'università deve creare un convegno, no? Una convenzione con... Per il tirocinio, diciamo, per l'internship. Internship parliamo. Ok, grazie. Buongiorno, mi chiamo Angela e io voglio sapere qual è la vostra parte preferita di lavorare nella casa generalizia. Mi piace tutto. No- Non c'è nulla che non mi piace. Mi piace la ricerca e la casa generalizia ha il santuario con le reliquie, ha l'archivio storico, ma anche l'archivio contemporaneo, l'archivio fotografico, la biblioteca. È un istituto di ricerca completo e davvero in questo posto noi possiamo sperimentare la storia del mondo. Quindi mi piace il mio ufficio, non c'è un lavoro che io ami più dell'altro. D'accordo, grazie. Buongiorno, ho una domanda. ¿Cuál es la cosa più gratificante dell'essere lasaliano? Avere il contatto con i bambini, con gli studenti, perché io lavoro sempre da sola, diciamo che in questa casa l'età è molto vecchia. E poter lavorare con i bambini e far amare il patrimonio culturale lasalliano, far amare la storia lasalliana è la cosa più gratificante perché oggi Salve, sono tanto contenta e felice di ascoltare un'altra persona in italiano che condivide con noi. Sono tante le cose che vorrei chiedere, però una delle cose una domanda che mi è venuta in mente è i musei nasaliani sono aperti al pubblico?
Una delle domande, un altro commento che ho, sono interessata nel fatto che voi coinvolgete i bambini, cioè Sì. pensavo solo erano universitari, quindi quello mi ha chiamato l'attenzione e penso che sia una esperienza molto importante per i bambini conoscere questo tipo di cose. Anche ritengo sempre che una biblioteca è molto importante fare conoscere agli alunni perché con tutte queste reti sociali non riescono a capire l'importanza che ha una biblioteca perché è tutta una storia di cui stiamo parlando, sì? Per quanto riguarda i progetti con i bambini, per esempio, dal mese di ottobre avremo una tirocinante della Scuola di Biblioteconomia Vaticana e verrà qui a fare un internship di 6 mesi e lavoreremo proprio ai progetti con i bambini. Mm, perfetto. Grazie. Spero di stare il prossimo anno era quello del webinar, no? Sì. Sarebbe un piacere condividere con voi. Anche il fratello Claude, lui parla italiano. C'è qualcosa, Claude, che ti ha fatto vedere Anna di nuovo nella casa generalizia? Oui, j'ai appris beaucoup de choses et en particulier, je prenais conscience que j'ai été intéressé quand Anna nous a dit que, au fond, son travail était d'autant plus intéressant qu'il y avait dans cette maison une variété de documents qui constituent un ensemble qui permet la recherche. Alors, je me suis dit aussi, c'est grâce à des générations peut-être précédentes où des frères, puis des laïcs lasalliens, ont eu le souci de conserver, d'archiver, de dater, de classer, et tout ça permet aujourd'hui un beau travail et une belle publication au plus grand nombre. Je suis enchanté de cette présentation. Merci. Merci, et nous sommes très heureux de notre héritier lasalien français. Donc, nous allons comprendre l'importance de l'histoire, des archives, de la bibliothèque et de tous les fonds pour connaître le passé et aussi l'actualité de l'éducation et del mondo lasalliano. Anna, grazie per aver condiviso con noi questo momento di riflessione. Speriamo di rivederti presto. Now, we welcome Professor Dennis Freeman. We are very happy to have you with us. I would like to take this opportunity to introduce you to our students, art teachers. I would like to introduce Professor Dennis Freeman. He is a specialist in history. Not only has he worked on the creation and development of exhibitions on the local history of Illinois in the United States, but he is also developing history courses in the city of Rome, visiting museums and historical sites with his students. Thank you, Dennis, for sharing your interest in art, culture, and history with us. Thank you so much, Brother Diego. All the students, would you just, everybody stand up for 1 second? Just stand up. Let's just stand up, everybody. Oh, stretch a little bit. Okay, there we go. I'm feeling good. Oh, you look all so relaxed now. Good. Okay, good.
Thank you. Good. I'm so honored to be part of this distinguished panel. Thank you, Diego, for all of your good offices on our behalf. It's wonderful to see the students there. Some of you are smiling at me, and I appreciate it. It's really good. Um, I just wanted to make a few quick comments. Brother Claude, this living experience really brought that together in a delightful way. And thinking about the word that leapt out to me was joy. Joy. Um, uh, Anna, your work astounds me, and I'm just so happy to have been part of that. The humanities is at the core of what we do. It's about humans and the shared educational experience. The picture that really transported me was the child from Eritrea. And so I think we can all relate to that and telling a good story. What I'm hoping to do today is talk about the travel study. I wrote an article 2 years ago about what I tried to accomplish in terms of global education. Um, and so it's looking at these major themes. Over time, I've worked on the theme of pilgrimage and this idea of people physically moving. That was part of the reason I got you to stand up. I tend to believe that there's a bodily, a corporeality, a body memory that we should be engaging as well as we move from place to place. I'm going to give you an armchair tour through using the slides. So I'm going to go into the slideshow. Can you all see that now? Okay, Okay, thank sorry. you. So again, I love this multi-language format. The students are doing just wonderfully. And let's see, I'm moving forward. So the article was in the Voices for Education Equity, and this idea of my article was place-based, so being in locations and asking questions at those sites, and thinking about art and place in this way. So you can find that if you looked for Voices for Education Equity, Volume 20. In terms of global education, you're involved in this there in Mexico with youth and thinking about international travel, international service, and what role does that play? That was something that was addressed in this special edition. And then thinking about how teachers could better do programs, especially involved in global education. At Lewis University, we have a number of short-term travel study opportunities, such as students go to the De La Salle Blackfoot School in Montana during our spring break. Interestingly, we have a large criminal justice program, students to be studying to be police. And so they go to what they call the body farm in Knoxville, Tennessee, which sounds gruesome to me, but they study the decomposition of bodies over time there. We also have semester programs in Italy, Korea, and other places as well. One of the things I'm working on is Italy travel study with my students, as Brother Diego pointed out. We're looking for a May term event. I'm really looking forward to trying to see Anna's exhibit on artificial intelligence. The program will take advantage of going to Rome and Turin. They will be the students will be involved in two classes. One is a sociology class, diversity and social justice. The other one is a course that I developed with theology called Christians as the Romans Saw Them. So it looks at the critique of Romans on the Christian experience. It starts with Pliny the Younger and his work with the Emperor Trajan.
Ultimately, we hope to have them volunteer or at least observe programs, Lasallian programs, meet Italian students, and we go to 2 prayer services with the San Egidio community in Trastevere. I always give some sort of overview, so you already know that I want to talk about pilgrimage. We're in a special moment within Catholicism with the Jubilee. I want to touch on Lasallian heritage and this place-based learning teaching approach. I talk a lot about reading the historical landscape, actually having students to look to where we are. Students seem to really enjoy this idea of moving from tourists to travelers. Finally, we're trying to create lifelong learners. Most of us know Italy through pizza. And for the students that haven't looked, we'll be visiting Rome and flying into Rome, but we'll be going all the way up to Turin, which is just about 3 hours in the high-speed train, but it's very far. They have a program there for survivors of domestic abuse, and so we'll be going there. When I bring students to Rome, they want to see 2 things. They want to see St. Peter's Basilica. There was a famous comedian named Groucho Marx, and he would always say, "Who's buried in Grant's tomb?" And he still missed the question. But the question is, who's buried in St. Peter's Basilica? Ultimately, lots of people, but St. Peter, the martyr. Students always also want to see the Colosseum. And they realize it's been there a long time and it's become a quarry of sorts in the Middle Ages, so parts of it are diminished. But there's the students who are arriving in the program. This was a program from last February. So pilgrimage as a thematic approach really leapt out at me because that's at the core of what we do. We use sacred and secular themes a lot of times when we talk about this. And Rome becomes important again because you have pilgrimage sites. So we walk through. This is one of the groups, and this was a great Lasallian group with members from the Philippines, Mexico. There were students from Minnesota, from Illinois. So a good group, along with Brother Peter Hannon was there. So a wonderful group of students. Lots of group meals are going on. And again, we go out. Sometimes we go to other places. Last year we went to Turin. Pilgrimage is almost a universal theme. Most of us could think of the Hajj as a pillar of Islam. Hindus do it as well. Buddhists in the islands around Japan and other places. For my daughter, I grew up in California. She wanted to go to Disneyland. This is her pilgrimage site. This is what she connects to. There's a very well-known figure, Elvis Presley. Lots of people like to go to Memphis, not that Memphis in Egypt, Memphis, Tennessee, to see the king, Elvis. Other people have other sites that they like to go to. I'm sure you have some. I really wanted to go to Yankee Stadium one time. I like baseball, or Lincoln's Home. I've taken Diego's to Lincoln's Home to see that martyr. Just to put us on the same page, we have Ian Reeder has a short book on pilgrimage that I like to use in my class, and he talks about pilgrims and people going, leaving home and going out to places that they think they're going to connect with. I'm paraphrasing here. You could read it. But ultimately, they feel as though a spiritual presence can be still felt. There's 3 stages to it. There's preparation, there's longing, there's study, and there is the travel of walking and veneration. A better word that we might be familiar with in English is mindfulness. And then this idea of a return, hopefully a transformation, a reflection. I've taken students to nearby sites like the Hindu Temple of Greater Chicago in very close Lamont. They have the remains of a figure who came
to Chicago in 1893, who is venerated there. We've taken students to be in association with Bethlehem University, and there we are up at the Dome of the Rock in Jerusalem. Today, right now, we're still in a great pilgrimage, the Pilgrimage of Hope. It's believed that upwards of 35 million people will go to Rome this year. So it's an amazing moment. It's a really interesting time to think about this theme. For us also, it's a Lasallian themed because we go and stay at the Mother House or the Generalate. We use public transportation. We visit museums, which are interesting ways to study because they use objects and images. Anna really made great use of that. And we talk about reading or doing analysis of art and architecture. And again, I want to build skills for these students to be lifelong learners, that they would go visit museums and other things as they go through their lives. So here's the Sanctuary of De La Salle, the external there. And we have an image of De La Salle, an image that's from the Vatican Museum. There he is in his great chair. Again, students gathering in the classrooms there, taking public transportation, moving around the city. And in terms of Lasallian heritage, there's a lot to be had. I talk at Lewis, we have lots of formation. We hire for mission. We do a new employee mission orientation. We have an ongoing program that we can do. We also have, our students are required to take Theology 100 and 200 level. They also have to take an Action and Values course, which is like that sociology course. We are in the footsteps of De La Salle, and we follow this. This is a great website that you can explore. Anna already called to our minds the extent of the work. From my view, there's 63 colleges and universities, which is interesting, but lots of educational programs. One of the things that we encounter are relics. This is a relic that's actually in the chapel at Lewis University. If you visit the sanctuary in at the Generalate in Rome, you could visit this site, and we kind of ground the students into talking about the sanctuary there. But you can see in the background that there is the reliquary to De La Salle, and his bones, his remains are here. And so it's in different objects. I think this is really interesting. Some of the students in the United States haven't encountered this before, this component of Catholicism in particular, or the veneration of sacred remains. Here's John Fernando, who was there at the Generalate, giving us a tour and orienting us. In Reims, we visited the childhood home of De La Salle. This is the site that Brother Claude is associated with, one of many. I just had to give a shout out to 2016. I'm glad I had the memo that we all needed to wear blue coats. But at that site, they do have one of these teaching chairs that you saw earlier. There's only two. The other one's in Rome. And again, making the children and education the center of the work that we do. There's the great cathedral there. And for us, Brother Claude mentioned Adrian Niel and this idea of this encounter that happened. And so it was very important when I went back in 2019 with the women's basketball team from Lewis. We went to this site, and we kind of broke it out a little bit. But ultimately, this idea of this encounter where two individuals come, De La Salle and Niel, and talk about education and how you could see people on the periphery.
and bring education to these people. Niel was looking at a school for young girls. De La Salle eventually became involved with schooling for young boys. Ultimately, Lewis University kind of recreated it or tapped their hat to this moment. And Jay and Lori Bergman provided money for this encounter. So just a few weeks ago, maybe about 5 weeks ago when our semester started, the new class of students walked through from the gymnasium to this site. And you can see that there's a large procession of 700 students. You can see the brothers behind them, the university president there in the light, Brother Peter Hannon from the history department taking photos. They're making their way through. Also in Rome, we may take advantage of the Lasallian archive, and it's powerful to actually see the letters of De La Salle. You can see his signature in the upper left. And so as we quickly move through, the lovely and talented Anna Cascone always is part of our visit to the Lasallian Library and Museum. And Murad presents to us about his work. I love the title, Our Heart is in the Peripheries. So talking about volunteer opportunities that we might have. And so, again, a group of students with Murad. I'm just going to go a little bit further here. We have lots of partners. You can see other partners connecting us to the Roma encampments, the work up in Turin that I already mentioned. And ultimately, for the students, the kind of a major moment is visiting St. Peter's Basilica. And so in January, we were there. It was a cold morning. We went to the Epiphany Mass. And afterwards, Pope Francis, one of his few last public appearances, came out down the center aisle, and he reached out to the community there. Always, I love seeking out the young. And ultimately, we walk to these sites and learn history and read this complex landscape that is Rome. I'm going to click through the words here, and I'm going to stop briefly here just to conclude. One of the sites that I wasn't ready for was we followed a group of pilgrims going into St. Paul's outside the wall. The other great sacred martyr is St. Paul, the writers of the letters. And as we entered, about a third of our group burst into tears. I asked them what it was and that had affected them, and they said, we felt connected to the entire world. I just find that really powerful. That these moments of pilgrimage and being overwhelmed by the beauty of a site can be really transformative. And encountering the sarcophagus of Paul, and too many words. And I'm just going to go and stop here. So again, this idea of getting students out, and in this case, Rome, using the theme of pilgrimage, having them learn about their Lasallian heritage and their connection to it through programs, and then ultimately learning how to read the historical landscape. So I will conclude there. Thank you very much for allowing me to present this program. Well, I have two questions. The first of them is, what's the thing that you enjoy the most about pilgrimage? And the second of them is, of all the places you've been, which of them has been your favorite? It's a great question. What I do love about pilgrimage is the physicality of it.
It's the physically walking with other people and having conversations. I love that. In terms of pilgrimage sites, I did do a section of Santiago de Compostela in Spain, and there is a great joy in arriving at that great church there. Um, I'm also, though, very much looking forward to not this year, but next December going to see the Virgin of Guadalupe outside of Mexico City. That's my big major pilgrimage that I hope to do, God granting. What do you think is like the best asset the people that travel the pilgrimage do they take with them? The knowledge, the what do you think it is? It's so I think I have your question. So I think doing local pilgrimage is powerful. I think it's powerful to go to nearby sites like the Hindu Temple of Greater Chicago, or there's a site where we have a pilgrimage to in, now I'm Okay. unmuted. Okay. Okay. So if I understood the question correctly, what I like to do is doing local pilgrimages and going to nearby sites if that's possible. It feels sometimes it feels overwhelming to go to some place far away, but it's worth to think about that. In 2 years, I would like to go to Mexico City and go outside to the Virgin of Guadalupe. In terms of what I think the other question was what I carry with me. Oftentimes, it's small items, which is wonderful. I had a wristband from the Jubilee year this year. And so I think that's a wonderful opportunity to bring small items that make you mindful, that don't take up much room. Another person. Hi. My question is, well, a lot of people really like to take this pilgrimage to explore new things and like get the feeling that they can be closer to God. But since they do this so often, they like start thinking that they can only find God when they do these experiences, these travels, these pilgrimages. So, what would you be your advice for us that we're young to do after we take the pilgrimage, like to get all of the things that we learned and apply them in real life so that we can search God in our everyday life, not just in one experience? Yeah, that is a wonderful question. I really enjoyed what Brother Claude was saying about reflection on your own, reflection with the group, and the third part for me in terms of pilgrimage is that other part of reflection. Lewis University has a program where students actually get some credit towards graduation for keeping a journal after one of their travel studies. That there's a 1 credit hour course associated with continued reflection in paper, in a book. And so I think those are ways to do this. And just one more thing, I think it was interesting because I would say over half of our students don't have a solid religious foundation, and they find it fascinating that they might want to listen to something outside of themselves for an answer. And I find that powerful. Thank you. Another question. A little related to the last question, which are some of the reflections or transformations that you've seen or talked about with your students after their travel? Yeah. I go back to that St. Paul's experience. I'm still kind of shaken by it because the students just didn't start to cry briefly. They cried for 15 or 20 minutes. They were completely overwhelmed. We also went to Assisi, and this is where the recently canonized Carlo Acutis is. And we had earlier in the day gone to see St. Clare, the 13th century saint, and she's exposed behind glass, covered with wax, I believe.
but we came into St. Peter's Church there in Assisi, and now they've removed the panels. And so you could see Carlo Acutis there, Nike shoes, blue jeans, wearing a hoodie with this big shock of brown hair. And the students were just overwhelmed. It's one thing to maybe connect to somebody from 1300. It's a completely other thing to connect with somebody who is your contemporary, a millennial, who used computers to talk about Eucharistic miracles. It was really amazing. It was they were shocked by that experience, but I think in a positive way. I think it made them think about their mortality. Thank you. Another final question? Okay. Hi, I have a very short question. What do you think is the most important experience from this travel? I think for me, it's giving students tools, and we're all very busy. You're all very busy. Our students come to school, they leave campus at 2 o'clock and then go to evening jobs. They're very busy. And I think it's for them, this short trip of 10 days is time away from their world. And it becomes very valuable to them because it's time out of their regular routine. So anytime we've done that, but we know this from doing retreats, if you've ever done one. Just even taking a weekend away can make a huge difference to look inward and to look outward, and to think about where you are in this world. I think it's the time away for any of these programs I've ever done. Okay. Thank you, Dennis. Thank you, Brother Diego. Thank you for sharing this time of reflection with us. We hope to see you again in Rome or any place in the world. Good. I look forward to seeing you all. Grazie, Ana, que está ahí en comunicazione ancora. Merci for Claude. Claude, tu peux dire quelque chose en espagnol, s'il vous plaît? Peut-être. Encantado de haber participado en este encuentro. Es una muy buena iniciativa y tengo que decir que en julio pasado vinieron a Rennes 48 jóvenes lasallistas de México Norte con un hermano César. Yo no sé si ustedes conocen al hermano César, pero él vino con un grupo de 40 de jóvenes lasallistas caminando para ir al jubileo en Roma. Fue una visita muy interesante, así que no debemos olvidar Rennes, la ciudad donde nació el fundador, y tenemos la suerte de recibir muchas personas que vienen de todos los continentes, de todas las partes del mundo lasallista. Es muy interesante. Sí. Suerte a todos los estudiantes de Victoria. Dennis, can you speak something in Italian, please? Sono molto contento di essere parte di questo gruppo e sono in particolare di vedere la mia amica Anna. Ciao. Anna, puoi dire qualche cosa in spagnolo o in francese? Je m'excuse, je suis dans le métro, je vais chez moi. Je suis très honorée d'avoir participé à cette conférence. Je remercie le frère Diego, le professeur Dennis et le frère Claude. Ok. Grazie a tutti. Thanks to all. Ok. Ciao.